Shida ilianza after nimerudi, nikamwambia watoto wetu watakuwa nakuja huku for holidays, jioni kawaida ya home. Akakataa. Nikiwa mali sasa nafanya kazi, ananipigia simu ananiambia watoto sitaki kuwaona huku, wataneza wanyonga, siwajui. Ndio nakuuliza umenipeleka chief kama nani wewe? Reason yangu kukupeleka ndio sasa tujue vile tutaishi. Tutaishi mimi na wewe, nataka uniambie mimi na wewe, kati ya mimi na wewe ni nani? Fanya hivi, tutaongea hiyo maneno yote kwa chief. Acha kunikeleleshea kwa simu na nilikupigia ukakata simu. Hawa watoto wamepitia changamoto, especially huyu second born amepata ulcers mbaya sana. Naongea na Alex. Mimi naitwa Kingori. Wewe ni Dio? Hapana, mimi ni mwanahabari. Unajua mimi kama wewe si Dio siwezi jibu zote yote. Tuko family. My name is Kingori Wangeshi. Welcome to this episode of My Story. When our guest sent us an email crying, and this letter, we decided to come and check her out. Listen to her story. I quote this letter, part of it. Prior to her death, she had a plot as a matrimonial home for her family, of which Mr. Alex Theory wants to push the sister's children out, of which him and Jedida are both adopted children of the late Lucy. Kindly do assist the deceased's grandchildren who are being sent away. And that is a letter from Senior Chief Patrick Waithaka of Kiu location. So let's listen in and see how you and I can come through for them. Naitwa Susan Wanjiro Nyagodhie. 22 years. Yeah. Okay. Sasa, because ile story tunaenda kusikia hapa ni kwa nani ama hapa ni wapi? Hapa ni kwa mom na dad wenye wameni raise. Ni kama my foster parents. Yeah. Okay. Yeah. That is where we begin. Yeah. Why are you raised by foster parents? Niko na foster parents sababu tukiwa wadogo tulikuwa tunaishi na shosho. Nilikuwa nimezaliwa Mathare, tulikuwa tunaishi na shosho. Then shosho mama akapaswa kwanza, tukabaki na shosho na my doting uncle. In 2013 mama akapass. Kidogo shosho akapass. So tukakuwa tunaishi hivyo na maisha ya shida, ndio mama akajoin, tukaanza kuishi na huku, ndio maana tuko hapa. Yeah. How did you end up here? Unajua kuna familia mingi ambazo wangewachukua. How did you end up here? Church yenye tulikuwa tunaenda pamoja na shosho, ndio mom na dad walikuwa wanashiriki. Saa senye shosho alipass, tukakuwa church wakatuchukua, ndio mom sasa tuko hapa kwa mom na dad, ndio leaders wa church na ndio waliofa kutusaidia. Yeah. And ndio watu wasikuwe confused, ama mtazamaji asikuwe confused. Yeah. By mom and dad you mean your guardians? Yeah, they're my guardians sasa. Yes. Okay. So, why did you call us? I called you sababu tuko na issue na mahali tunaishi. Years later, after tume grow up, tulikuja kujua tuko na other 2 siblings wenye tukua tunajua about. Kuna sister ko grade 7 na brother ko form 2. So senye tulijua wako, mimi nilishamaliza shule, ilibidi nikuwe sasa mimi ndo mother. Ndio niwa bring up, ndio tukiwa hold hizo holidays, tunafaa kuwa hold mali kule tulikuwa tunaishi, mali shosho akipasa alituacha. Sasa tulikuanga na uncle, huyo uncle ndio anatufukuza, ndio maana niliwaita hapa. Yeah. Unasema you hold your siblings. Yeah. Where are they? Saizi wako children's home, wanaendanga shule, holidays wakifunga ndo wanakuja wanatujoin. Okay. Yeah. Hebu tu explainie familia yenu inakaa namna gani? Familia yetu tuko 4 siblings. Kuna mimi niko 22 years. Niko na sister kwa Starehe Girls ako 20 years. Kuna brother ako Chania Boys ako form 2. Na niko na sister, our last born anaitwa Michelle ako grade 7 Limuru Town. Yeah. So hao wako secondary, high school. So wewe unaishi peke yako hapa? Naishi nafanya kazi Kiambu na kuja huku home holidays. Yeah. Unafanya kazi gani? Nafanya kazi ya mjengo kama mtu wa mkono. Wewe? Yeah. Hebu tupe siku yako ya kazi vile inakuanga. Siku yangu ya kazi tunaingianga saa 2. Saa 2 kwa kazi ya mjengo, watu wa mkono, kazi yetu ni kubeba mchanga, una mix mchanga na simiti, unapelekea fundi, unampelekea mawe, na maji,
ikifika 5 tunafunga. Yeah. That is what you do on a daily basis? Yeah. How is the pay? Monday to Saturday. Monday to Saturday? Yeah. What is the pay like? 600 per day. Yeah. Is it So hard? tunalipo per week. Yeah, si rahisi. Ningepata kazi nyingine ingekuwa better. Yeah, especially kwa wasichana ni ngumu tena kuipata sababu wanaona ni kama sisi hatuwezi fanya. Yeah. But you're able to do that? Yeah, I'm able. And why, mbona unajituma hivyo kwenda mpaka kwa mjengo? And there are so many things that you can do. Biashara, maybe kupika, kusaidia watu hapa na pale kwa manyumba. Mbona unajituma mpaka kwa mjengo? Na unasema ni kazi ngumu. Nilikuwa nimetry vitu mingi kufanya. Nimefanya hadi kazi ya security. Nimefanya kazi ya kupika mandazi na chai napeleka kwa sites. But niliona venye watoto wanakuja we need more, na kazi ya mjengo ni manishua. Si kama kazi ya kupika. Uyuko 100% sure kuna watu watakuja kukula. Unafanya tu ukitegemea Mungu. But naona kazi ya mjengo uko sure utalipo after kazi. Yeah. So you decided to go into it. Yeah. So that you can stand in the gap for your siblings. Yeah. When did you start working? Started working 2022. Yeah. Ulikuwa umemaliza high school? Yeah. Or immediately after high school, that's when you started? Yeah. What have you been able to achieve with the little that you get from your kazi ya mjengo? The little that I get per week na earn 3,600. 2,000 eka side ya watoto wetu. 1,000 ndo inanilipia nyumba na chakula. But bado si enough sababu bado nahitaji fare nikuje huku. Yeah. And you said you're 22 years. Yeah. You're now the guardian to your siblings. Yeah. How has that affected your life? It has affected my life in many ways. Like I have to work to provide for them. I have to act like a mother at my age. Nilianza at 21, so I had to kukua the mother at that age. Yeah. Susan, tupaintie picha ya vile muli grow up. Nilizaliwa Mathare. Tulikuwa tunaishi na shushu na guka yangu. Siku grow nikijua mama yangu. Tukaishi nikiwa around 3 years hapo. Jili nakumbuka nilikuwa naenda nursery school. Ni kama daycare juu tulikuwa tunalala. Ndio tukahamia huku na shosho yangu. Tukaishi kiasi huku na shosho, alikuwa mgonjwa on and off. Tukaishi akapass, after kupass tukabaki na anko yangu, of which alitutesa sana sababu tulikuwa tunapata hata tukifanya makosa. Later sister yangu alikuja, aliletwa na my mom akaachwa huko. After kuachwa ndio kukakaa kidogo, shosho akatoka akaenda home. Kutoka kuenda home sisi tukabaki huko na the uncle na the wife yake, the first wife. Tukaishi na shida nyingi sababu alikuwa anatuchapa vibaya. Tukikosea alikuwa anatufunga kwa mti, anatupiga mpaka tuna bleed. Ndio tuka grow hivyo, food hakuna. Sasa wewe na your sister? Yeah, mimi sasa na my second born sister. Hakuna food. Kuna squatter nilichapo shule sababu ya kukula chakula ya mtu. Jili ya huku watu kwa tunapata food. Yeye akitoka aende shughuli zake ni hivyo. Sisi tukaishi hapo. Ndio ikafika 2013 mama shosho akapasa akiwa huko home. Ndio church wakakuja wakatuchukua. Ndio sasa at least tukaanza kuwa na good life. Tukapelekwa good school, private school, tukasoma. Sister yangu akaenda huko akaenda different school na mimi different school. Tukasoma after nikamaliza class 8. High school ndio sasa nikaanza kusomeshwa na watu wanajitolea plus doting mom na dad wana add ninaenda high school then nikamaliza form 4. Yeah. So shida ilianzia wapi na your uncle? Shida ilianza after nimerudi nikamwambia watoto wetu sasa wenye tusha meet children's home watakuwa nakuja huku for holidays, jioni kawaida ya home. Wao walikuwa nabaki before juu hawakuwa na anybody.
Senye tuliwapata nikamwambia ndakuwa na waleta na waprovidea food, tunakaa hiyo huko kwa nyumba zenye shosho aliacha. Akakataa. Akanipigia simu nikiwa mali sasa nafanya kazi, ananipigia simu ananiambia watoto sitaki kuwaona huku, wataneza wanyonga, siwajui. Mamangu wako anawajua. Tulikuwa sasa hapo ndo shida ilianza, tunaanza kuargue hivyo. Anani threat wasikuje huko. Yeah. And what was your relationship? Or ukisema is your uncle, alikuwa brother to your mom? Yeah, walikuanga both adopted by my grandmother. Okay. Yeah. So you have your grandmother adopts your uncle and your mom. Yeah. Then your grandma passes on. Yeah. Your mom also passes on. Yeah. You're left with your uncle who is adopted. Yeah. Then you have issues with him. Yeah. Now anaona like venye anaiphrase ni kama sisi hatufai kuwa hapo, yeye peke yake ndiye anafaa kuishi hapo, whereas sisi hatuna mtu mwingine tunajua. Sasa apart from hiyo home hakuna mahali kwingine tunaweza enda. Yeah. So what step did you take kama mlifanya namna gani? At first nilireport kwa elders wa kijiji. Wakaniambia watamuongelesha. Nikaenda kazi, nikarudi. Nikaenda sasa kwa chief venye niliona sijapata response. Kwa chief wakakuja wakasema tunafaa tugawanishwe, kila mtu akae side yake, tuache kusumbuana sababu kuna hata sikuamini tupia vitu nje. Yeah. Wakasema tugawane, kila mtu akae side yake ndio tuache kusumbuana. But hatukupewa any written document, hatukugawanishwa physically. So after that nikarudi kazi, ndo nikarudi tena nikapata mlango imevunjwa, vitu zimejaa dust na dirisha. Yeye mwenyewe akakuja akaniambia, umekuja kuchukua vitu? Nikamwambia hapana, sijakuja kuchukua vitu, nimekujia viatu zenye naweza tumia kufanyia job. Akaniambia hapana, nataka uchukue hizi vitu zako utoe na bomoa nyumba. Nikamwambia uwezi bomoa na huku ndio watoto wetu watakuja holiday. Akasema hapana, hizi nyumba zote za mabati nataka nizibomoe. So nibebe vitu zangu. So mimi sikumuongelesha sana, nikatoka nikaenda nikareport kwa police post. Wakanipea ubi na akashikwa sababu ya akakuja tukaongea. OCS tukasolve na OCS akatuambia story ya land sasa hiyo kupatitioniwa lazima tuende kwa sasa hiyo ni civil case, tukaenda kwa senior chief. Yeah. Okay. Ndio maana ulituita? Yeah, ndio maana niliwaita. Yeah. Hizi vitu zote unapitia Susan. How are you coping up with them? It's hard for me sababu sikuanga na expect at first. From back hatukuwa hajawahi tupeleka hivi sababu ya land kuishi hapo. But previously for the last 2 years amekuwa akinipeleka mbio sana. Ananiambia tutoke huko, nisijaribu kuleta watoto wetu huko. It's hard. Yeah. Kuna barua naona hapa. Yeah. Na inaonyesha who are associated with your grandma. Yeah. There is Alex, Jedida, Susan, Elizabeth, Joseph and Michelle. Yeah. At least umetuelezea Michelle na hawa wengine ni your siblings including yourself. Who is Jedida? Jedida is my mother. Or the one who is ndio maana ameandikwa deceased. Yeah. And Alex now is your uncle. Yeah. Okay. Conflicts imekuwa kiasi gani kati yako na your uncle? Conflict kwanza imetake long sababu nimekuwa nikifanya kazi Kiambu, naacha watoto huku, napata ametuma watu walevi, wanakuja wanasema watoto wa Jedida ni nani? My brother na sister wanaonua mkono juu. Ati nataka kuambia huku si kwenyu. Sawa, watoto wetu wameishi na woga. Na plus pia mimi mwenyewe nikifanya kazi yet bado si uko comfortable sababu sijui ni nini anaweza fanyia watoto wetu. Ni mtu ameisha threat our own grandmother before pass. Akamwambia watoto nitawakatakata, upate nimewarusha kwa mama ngina ni huko plot huko. Si atu feel secure. Yeah. And anataka mwenda wapi? Hataki kujua juu nilimuuliza unaniambia nitoe vitu tuende wapi? Akaniambia mimi sitaki kujua, utashughulika. Hiyo pahali tunazungumzia what is there?
Kuna nyumba ya mawe permanent house iko na 3 rooms. Halafu on the other side kuna nyumba za mabati also 3 rooms. Yeah. So nani anaishi kwa nyumba ya mawe? Kwa nyumba ya mawe ni yeye anaishi zote 3 rooms. Yeah. Ako na familia? Yeah, kuna wife na 1 kid. Yeah. Alafu nyinyi mnaishi kwa mabati? Sasa sisi tunaishi kwa mabati 1 room. Yeah. What about the other 2? The other 2 tulimwambia nizitengeneze, akakataa nizitengeneze. Jili zinakaa tu ziko in good condition. Nikamwambia nizitengeneze, tu cement chini tuishi. At least brother yangu alale a separate room. Juu tunalala sisi wote 1 room. Yenye bado ndo kitchen, ndo sitting, ndo bedroom. Na tuko na huyo brother kuform tu. Sasa nikamwambia nitengeneze, akakataa. Akasema ameka tools zake huko za kazi, tusizitoe. One side kwanza alikuwa ameka kuku asubuhi, sisi ni makelele. Hii other room anapika nayo na kuni. Sisi hapa katikati ndo tunaishi. Naona hata si mahali unaweza ishi vizuri sababu one side ni moshi, one side ni kuku kelele. So before your grandma passed, were you living in that concrete house? Yeah, tulikuwa tunaishi nyumba ya mawe. Hata before niende kwa hiyo ya mabati nilikuwa naishi kwa hiyo ya mawe. The wife wake akachukua vitu akaniwekea nje. Nilikuwa nafanya kazi ya security, natokea 6 jioni. Kukuja jioni nikapata vitu ziko nje. Nikauliza the doting uncle, kwa nini vitu zangu ziko nje? Kwa nini mlinitolea? Akasema si yeye ametoa. Mimi nikazichukua, nikatafuta makaratasi nikaweka kwa wall, tukaingia kwa hiyo room. Sasa yenye sasa anasema anataka kuibomoa. Yeah. Sasa yako occupy zote. Yeah. So chief akasema na nini? Chief sasa walikuwa anasema tugawanishwe, kila mtu akae one side. What is the size of that piece of land? It's 40 by 80. Yeah. With the house? Yeah, with the house. Yeah. Na sasa huyu anko akisema mtoke hapo, wewe utaenda wapi? Sina mahali kwa kuenda. Sababu unaona hata hiyo kazi ya mjengo ukipata hizo pesa ukigawa huwezi pata rent. Hakuna family member mwingine tunajua. Ni huko tu. Like ni hiyo tu home tunajua. So akituambia tutoke hapo hakuna mahali tunaenda. So your grandma is the only relative that you know? She's the only relative that I know. So you have nowhere else to go? Yeah, I have nowhere else. Hakuna mahali pengine naweza ita home. Ni hapo penye mnafukuzwa? Ni hapo pale tunafukuzwa. So as we speak, tuko hapa kwa sababu gani? Hapa kwa your guardian? Tuko hapa kwa my guardian sababu siku nilienda ndiye aliniambia nitoe vitu. So nikaona it's not safe for me kukaa hapo, na nilikuwa nimekuja kutembelea my mom, my guardian. Sasa ndo maana niko hapa, si uko safe nikiwa huko juu bado hata hatujamaliza hiyo issue. Yeah. How often do these threats come your way? Every time akisikia ninapeleka watoto ama nione kwa hiyo land, lazima ata bring up issue. Yeah. Ni mara several hadi amenipigia simu, usilete watoto huku, siwajui hivyo. What will happen sisi tukienda kutembea kwa hiyo nyumba yaje sasa, unafaa kuwa unaishi hiyo ya mabati at least? I'm not sure what will happen, but najua ata bring issues. Lakini kwa sababu sisi ni media, we will have to visit. Yeah. Tunaweza visit. Yeah. Okay, we'll give that place a visit. Yeah. After we are done with this conversation. Kulingana na hii barua nimeona, hii statement I think ni ya chief. Yeah. The 4 of you, plus now your mom and your uncle are listed as people or heirs ama tuseme ni beneficiaries wa the property that your grandma had. Yeah. I don't think it would be right. Yeah. Mmoja abaki kwa hiyo property, wengine watolewe. And it is right here that all of you are the letter says legal heirs to Lucy, who is your grandma. Yeah. I'm avoiding to mention all the names. What are your dreams and what would you wish for your 4 siblings? For the 4 of you, you and your 3 other siblings. My wish is for me to get a good job ama good business yenye naweza fanya. Bado na wish tunaweza pata mali tutaishi na amani. For my siblings wakimaliza shule
mali wanaweza call home, mali tukitaka tunaweza ishi na amani. Yeah. So every day as you are working kwa mjengo and all that, when you have that cloud knowing that kuna kitu inakusumbua kwa akili yako, and that is where you've been brought up, how do you cope? Kung'ang'ana tu, sababu imeniletea depression, sababu unakaa ukifikiria haujui kesho yako iko wapi. Yeah. And which course would you want to do? I'm sure you've not gone to college kama ulianza kufanya kazi immediately after Form 4. Yeah. I'd like to do catering. Yeah. That is your wish. Yeah. And you'll be able to support your other siblings. Yeah. Are they affected by whatever is happening? Yeah, they are. Especially my other sister who is in Form 4. Amedevelop ulcers, sababu pia yeye ukaa akifikiria watoto tutaenda wapi after all this, tutaishi wapi. Hizo threats zinamkuta yeye pia yeye, sababu sisi wawili kwanza ndo tuligrow hapo, so imemwaffect sana. Na especially kama hiyo imempea di ulcers juu ya kukaa akifikiria every time. Yeah. There's something that you mentioned that has got my attention. That yeye na wewe, your sister and yourself, mumegrowia pale. What about the other two? The other two, after mama alipass, walikuwa naishi na mama. After mama alipass, kuna people around waliwachukua wakawapeleka children's home. Yeah. Hapo children's home ndo wanagrowia. Yeah. How did you meet? We met, my guardian alikuanga ameambiwa kuna kuanga na watoto wengine sisters ya hawa, so akakuwa akitafutililia vile atapata. One day akapata clue from the doting uncle that kuna home iko Ngarariga na huko ndio wako. Ndio wakatoka na my other sister, our second born, wakaenda around. Walikuwa wameplan waende all homes, juu wako wanajua the exact name. Children's homes by by homes you mean children's homes? Yeah, children's home. So walikuwa wameplan waende every children home wakiulizia, because they had the names. Walikuwa wanajua tutaulizia nani na nani. Ndio luckily the first children home walienda in Ngarariga, ndio walipata watoto wetu hapo. Yeah, ndio tuka reunite again. Yeah. How was that event of you reuniting with your siblings? It was emotional, sababu tulikuwa tumekaa years bila, tulikuanga tu tunasikianga, tulikuanga very eager kuwajua, na ilikuanga hatukuanga comfortable kwa akili zetu juu tunajua tuko na watoto but haujui venye wanafea, hatujui kule wako, so ilikuanga so emotional. Ilikuanga the happiest day, ilikuwa the best day ku reunite na watoto wetu. Yeah. Na pia wao ilikuwa good day, sababu holidays watoto wenye wako home wanaendanga kwao. Wao hawakuwa wanajua anybody else, so walikuwa wanabaki huko tu home. Wengine wakikujua na their other relatives wao wako home, so pia wao they were so happy. Yeah. So when you meet during holidays, you're very happy siblings? Yeah, very happy. Juu sasa ni time tuna recover the time tulilose yenye tu kugrow pamoja, sasa hizo ndo tuna bond. Yeah. Now do they view you as their sister or as their mother? As their big sister and pia as their mother, sababu senye tuko pamoja na wa guide hivyo, nawaambia vile tutafanya, vile tutaishi, and I keep talking to them nikiwaambia we have nobody else in this world, so mtie bidii shule. Yeah. All right. Now, would you be comfortable giving out your contact for anyone who would want to support you, and maybe anyone who any kind of support that would want? Yeah. 07 19 38 17 48. Repeat. 07 19 38 17 48. Yeah. And it is registered as Susan Wanjiro Nyagodhie. Yeah. And you have not told us you have a child. Yeah, I have a baby boy. Yeah. So you are now taking care of him and your three other I'm siblings. taking care of my child and my other siblings. Yeah. How are you managing with all the stress that you're going through back at home? It's not easy, but my guardians wamenilia kwa kanisa, so I cry to God. Yeah, he gives me
everything like naomba napata tu comfort kwake plus I talk to my mom oftenly nikiwa down you ni encourage. All right. So we pray that things will change for the better. Yeah. And you will have peace of mind. Yeah. What are these pictures? Na hii hapa ndo pali sisi tunaishi. Na hapa sasa ndio the other house yenye yeye anaishi. So, yeah. So we are going here. Hapa ndo tunaenda. Yeah. Okay. Na hizi? Hii nayo I was to attach it kwa these letters sababu wanashinda akisema hatujui. Hapa ni kwa burial ya shosho. This is me and my sister na his firstborn son. The uncle now na my grandfather. Hapa tulikuwa kwa burial. Hapa ni mimi na my shosho niki grow up. After sasa huku ndo kule sisi tunaishi na my siblings. Ni hii sasa. Na sasa ndio huyu hapa yeye na the other family. The family ya kwenye alikuanga mioa the first wife. Yeah. So kwa hii picha wewe hamko? Mimi ndo huyu mimi, sister yangu mwingine mdogo ndiye hajatokea but mimi ni huyu na sasa ni yeye huyu. This is my other sister mwenye sasa ku form 4. Okay. Yeah. So hii picha mlichukua this is kwa barrio. This is the uncle. Na huyu ndo first wife wake. Sasa by then tukifanya barrio yeye ndiye alikuwa huko. Oh, so he has more than one. Yeah. Okay. Yes. Kulikuwa na audio ulikuwa umeniambia ziko wapi? Umenipeleka kwa chief kama nani? Ndio maana nataka Ndio nakuuliza umenipeleka chief kama nani wewe? reason yangu kukupeleka ndio sasa tujue vile tutaishi. Tutaishi mimi na wewe, nataka uniambie mimi na wewe kati ya mimi na wewe ni nani? Kwa before tuende kwa chief, mimi na wewe ni nani? Wewe ni anko yangu. Mimi si anko yako Shiro. Na hapo ndio unafaa unajua Mwangi. Mwangi ndio wenyu, mimi Shiro sikuangi wenyu. Na sijui utaelewa hadi lini. Uliongea pasta walikuambia wenye tuliongea nao? Pasta walikuambia aje? Umepiga mama Nyambura amekupigia simu? Bado. Nimetoka kwake kumuuliza unanipeleka kwa chief kama nani? Jua hata mistuko. Unanipeleka kwa chief kama nani wewe? Sasa unaona vile nimekupeleka? Ndio kuuliza Shiro, wewe shoshe wewe una claim shosho mama yako alikuwa ameadaptiwa na shosho yangu, alikuwa ameadaptiwa aje? Hiyo story yote sitaongea kwa chief. Si kwa chief, nimetoka kwa Nyambura, aliadapt. Unajua Mwangi? Si ni sawa, ninaelewa kila kitu. Sitaongea kwa chief hiyo story yote. Hawa watoto walikuwa wanaenda kwa Mwangi before? Sijui. Walienda once. Walienda once. So Mwangi ni before aende kwa Mwangi. Mimi unajua niliwaitikia kwa nini? Niliwaitikia juu na kujua Shiro. Hawa watoto hawakuwa wanakuja huku. Nataka shosho yako alikuwa amewakata. Unaona shosho yako mwenye unakilima hapa ni shosho yako. Yeye mwenyewe alikuwa amewakataa. Hako amewakataa Alex. Alex hata mimi ni mtu mzima na sasa ninajua kila kitu. Ndio nakuuliza shosho mwenye unakilima ni shosho alikuwa nani kwako? Si shosho yangu. Kivipi? Niambie alikuwa kivipi? Fanya hivi tutaongea hiyo maneno yote kwa chief. Acha kunikeleleshea kwa simu na nilikupigia ukakata simu. Kitu tutafanya Shiro. Utafanya hadi niambie hadi mama Nyambura. So according to you, Susan, what do you think are some of the possible solutions that can be used to address your situation? For me, singetaka tutolewe hapo ni home. But I'll wish for the community kama tunaweza pata portion yetu tudividiwe, kila mtu aende his way, naweza feel secure kiasi. Yeah. Like they had said that idividiwe ama idividiwe ama uswe yote. Yeah, walikuwa wamesema it's either to dividiwe ama yote uswe, alafu them the community wende wabaye kila mtu different places ndio tukae bila kubishana. Okay. Yeah. So that would help. Yeah, and that will feel help. safe with your siblings. Yeah. Asante sana. When your Susan ana refer to as mom and guardian, tueleze jina lako. Kwa majina naitwa Teresia Mumbi Maina. Nimeokoka na mpenda Yesu. Amina. Mimi ni mama kiongozi kanisani. Mahali shosho ya Susan alikuwa anashiriki kabla afe, na hata baada ya afe watoto waliendelea kushiriki mahali pale. Niko chini ya mchungaji Pastor Job Omoko, mchungaji pale kanisani. Kanisa linaitwaje? Harvest Christian Church.
na hawa watoto niliwajua kupitia mchungaji. Na pia walikuwa washiriki, nilikuwa naona wao wakija na shushu. Na shushu akawa mgonjwa kwa muda mrefu na akaaga 2013. Before aage, tulikuwa tunaenda pale nyumbani kumuona mimi na mchungaji na washirika wengine, tukimuombea, na tukawa tunamtembelea kwa muda akiwa on and off. Na siku moja shosho akaambia mchungaji ya kwamba kama itakuwa nitaondoka duniani, mchungaji usije ukaacha hao watoto wataabike. So kutoka hapo shosho akaendelea kuwa mgonjwa na 2013 akafa. Alipokufa hata nami nilikuwa mgonjwa kitandani. Nakumbuka hata wakati moja akiwa Kenyatta Hospital na mimi nilikuwa Nairobi West Hospital ICU na hata Coptic. So mchungaji akaniambia ya kwamba kwa sababu wewe ni mama kiongozi hapa na hawa ni watoto wa kike na wanaishi na ndugu, hawezi kuwalea. Shosho alisema ya kwamba tusije tukawaacha wahangaike. Kwa hivyo ninaomba niwachukue kama kanisa, lakini wawe chini ya ulinzi wako. Na mimi nikakubali, nikaja tukaongea na mume wangu na tukakubali. That was 2013, the same year shosho alikufa. Wakati mchungaji tulienda na yeye kwa hiyo nyumba ili tupate consent ya kuchukua watoto, tulipata baba ya Alex, mzee wa ng'ombe, akiwa mgonjwa kwa sababu shosho alipokufa hawako wanaishi na shosho. Mzee alikuwa anaishi Mathare na shosho alikuwa anaishi hapa. So wakati shosho amekufa na amezikwa, mzee naye akagonjeka akaja hapa within that same year. Na hapo ndipo mzee alizidiwa pia naye akafa. Before afe alikuwa amepeana consent kwa mchungaji, hawa watoto wanaweza lewa na mama pale kanisani. Kwa hivyo niliwachukua watoto na hata tukafikiria kama kanisa hawa watoto walikuwa chini kimasomo, especially Susan. Tukasema kama kanisa hawa watoto wanafaa kwenda private school, ndio tujaribu kuboost masomo yake. So tukampeleka shule inaitwa Elifa Eagle Academy. Akaingia pale class 4 na akaendelea vizuri. Na baada ya mzee kufa tuliendelea kukaa na watoto. Na Susan akamaliza class 8, akajoin St. Mary's Girls Mwea. Hapo ndipo mahali amesoma form 1 up to form 4. Elizabeth naye tulipata ya kwamba alikuwa amechukuliwa na current MCA, ana shule mahali hapa Mwihoko, na yeye ndio amesomesha huyo mtoto free bila malipo kutoka baby class hadi class 8. Elizabeth naye second born amefanya vizuri akapita. Sasa hivi tunavyozungumza yuko form 4 Starehe Girls. Na anafanya mtihani wake mwaka huu. Amalize. So ni candidate. Ni candidate. So sasa kuna kitu ambacho Susan amegusia na ningetaka uelaborate. Story ya adoption. Yes. Kulingana na story ya adoption, mimi mwenyewe nilipata vizuri kwa dada ya marehemu. Ambapo pia walikuwa wanaishi Mathare pamoja. Na marehemu pia. Hata yeye ni marehemu sasa. Sasa tunazungumzia shosho yao. Huyu mama alikuwa anaitwa mama Mose. Na yeye pia ameaga. Na yeye pia alikuwa mshirika pale kwetu kanisani. Wote wawili walikuwa ni washirika. Na wakati nilikuwa na huyu mama nikimuuliza story ya hawa watoto, akaniambia hawa watoto walizaliwa na msichana alikuwa anaitwa Jedi. Na huyu msichana alizaa watoto, aliadaptiwa akiwa na 6 years. Na aliadaptiwa na Wairimo marehemu. Alipoadaptiwa na Wairimo pia alikuwa ameadapt mtoto mwingine kijana. So akawa na watoto wawili kwa sababu yeye mwenyewe hakuwahi kupata mtoto. Na wakati hawa watoto walikuwa wameadaptiwa mahali pale, sasa imefika huyu mama amekufa, shosho amekufa, na kanisa imechukua watoto wawili
wakawekwa mikononi mwangu. So hawa watoto wamepitia changamoto kwa sababu especially huyu second born ambaye yuko form 4 amepata ulcers mbaya sana. Amekuwa on treatment and even today anafanyiwa treatment ya ulcers, ziko record hata pale shuleni. Na wakati nilikuja kurealize amepata ulcers kwa sababu ya mawazo, alikuwa akiongelelea watoto wao sana. Niambia, mom, mimi usikia kwamba tuna siblings na hawa siblings si wajui. Mimi ningependa kujua watoto wetu wako wapi na wanaishi wapi. So pale mbeleni Alex nilikuwa nimekaa na yeye chini, alikuwa amenielezea kwamba kuna watoto wengine wawili ambapo hawa wawili hawawajui. Na wakati aliniambia, nilimuuliza watoto wako wapi, akaniambia wako in a certain home in Limuru, mahali panaitwa Ngarariga, but hajui home inaitwa nini wala iko wapi. So hiyo message, wakati nilipoona Elizabeth anateseka sana, niliamua kwenda kutafuta hawa watoto ili hawa watoto wajuane, na hata wanapoendelea kugrow, hata kama wako katika hali ya shida, waweze kujuana kwamba wao ni siblings. So siku moja niliondoka mahali hapa na Elizabeth na nikaelekea Ngarariga. Kuelekea Ngarariga tukafika na nikachukua boda pikipiki, tukapanda mimi na Elizabeth. Nikaambia mtu wa boda ya kwamba ninataka kuzunguka homes zote zenye ziko Ngarariga nikitafuta watoto ambao wako kwa home na ambaye sijui ni ipi. Nashukuru Mungu kwa sababu Mungu alituongoza. Home ya kwanza tuliingia Joy Homes. Na hiyo Joy Home tulipobisha tukafunguliwa, nikapeana mahitaji yangu na nikapeana majina ya wale watoto natafuta. So nilikaribishwa na nikaambiwa watoto wako pale. Tukaingia ndani, tukazungumza na wale wanalinda watoto. Nikaitiwa mama kiongozi pale anaitwa Madam Mary. Nikakaa na yeye chini, nikamuelezea kuhusu wale watoto ambao niko nao, ambapo nilikuwa na huyo Elizabeth. Akaniambia hawa watoto ambao waliletwa hapa waliletwa kitambo sana. Huyu mdogo alikuwa na 3 years. Na huu ndio wakati mama yao alikufa. Walipoletwa hapa akaniambia huyu mdogo alikuwa mgonjwa sana. Na wameishi vizuri na sasa wanasoma. Wakati huo walikuwa huyu mdogo alikuwa grade 6. Akaniambia huyu mdogo ako grade 6 na huyu mwingine anaelekea form 1. Na waliowaleta hapa, kuna mtu mmoja alikuja kusema ni wa family. Anaitwa sikumbuki jina lake vizuri, lakini hajawahi rudi tena. So hawa watoto wameishi bila kuona na familia yote. Umefanya vizuri sana, wakasema hivyo, kuunganisha hawa watoto wajuane na hata tujue ni vipi hawa watoto watakapomaliza form 4, kwa sababu sheria za homes ni kwamba mtoto akimaliza form 4 arudi kwa relative. Ndio hawa watoto wajuane, ndio wajue ni wapi wanaweza kwenda baada ya kumaliza kukaa home. Kutoka hapo sasa tukapanga ya kwamba hawa watoto watakuwa wakija holiday, kwa sababu watoto wote katika home huenda holiday kwa relatives. Lakini hawa wamekuwa wakibaki hapa ama wakichukuliwa na wasamaria wema at times. Na sasa vile wamepata siblings, ni vizuri wapate time ya kubond. So hapa nilikuwa nikakuja nikaambia Susan ya kwamba Susan alikuwa shule. Susan hakuwa hapa nyumbani. I think alikuwa kibarua. Nikakuja nikamwambia tumefika home na tumejua mahali watoto wako na tumewaona, na hata wewe ninataka uende na nimeacha namba yako ya simu wa communicate na wewe. So hata yeye alitafuta nafasi akaenda, na holiday ya kwanza ilikuwa I think August ama December. Watoto wakaletwa na home mpaka hapa na wazazi wa home na tukaachiwa watoto. So watoto wangelikaa hapa kwangu mchana, tunakula lunch, lakini jioni wanaenda nyumbani kwa ile room walipewa. Susan alikuwa na room amepewa na Alex. So watoto wamekuwa wakienda hapo, but wamekuwa wakipata shida sana kwa sababu kuna wakati moja mlevi aliingia jioni kama saa 1. Akauliza ni nani watoto wa Jedi
Jedi ni marehemu mama yao. Watoto waliinua mkono wawili, wakasema ni sisi. Huyo mlevi akawaambia, hawa watoto nyinyi hapa si kwenu, mtafute kwenu, hapa si kwenu. Na tulikuja kurealize ni rafiki wa huyu uncle yao, doting uncle. So nimetazama wakiteseka kwa muda mrefu, mpaka wakati huu msichana alipata kibarua Kiambu, anafanya kazi ya mjengo, na amekuwa akijaribu sana wakati watoto wamefunga shule. Every week alikuwa analeta 2000 shillings. Na pia kama marafiki tulikuwa kila mtu anaweza chip in vile anaweza. Watoto wamekuwa wakishughulikiwa vizuri, wakila na wakinywa vizuri mahali pale. Susan akiwa Kiambu akifanya kibarua, na shule zinapokaribia kufunguliwa ninaangalia vile watarudi home. So kutoka hapo Susan akapata kibarua ya security na akaifanya akiwa hapo kwa ile room alipewa. Siku moja akapata mizigo zimetupwa nje, na akauliza huyo uncle, mbona mizigo zangu ziko nje? Uncle akasema sio yeye. Bibi naye akasema ni yeye aliweka. So Susan alichukua mizigo juu hakuwa na mahali pengine angepeleka. Na ninaposema mizigo ni kitanda na mattress na koko, ile jiko ya koko, na kameza kadogo ambayo nilikuwa nimempatia, na tu blanketi nilikuwa nimetoa hapa. So akaingiza kwa hiyo nyumba ya mabati. Kwa hiyo ploti kuna nyumba za mawe room 3 ambapo uncle anakaa na mke wake. Na hizi za mabati 3, hiyo ya katikati ndio Susan aliweka mizigo yake. So hata watoto walipokuja kutoka home, watoto waliendelea kulala pale. Na mara ya mwisho waliondoka, lakini Disemba iliyopita, holiday ya mwisho. Holiday ya mwisho ni August. Hii imepita. Hawakuweza kuja. Kwa sababu yule kijana aliendelea kusema hataki watoto. So na mimi nikaongea na home, kaambia vile huyu kijana hataki watoto, then hao watoto wacheni wakae home. Hata kama hakuna, mimi siwezi, kwa sababu mimi pia niko na family kubwa. Niko na my mother in law mgonjwa wa cancer na ako hapa kwa kitanda. Niko na my brother in law mental sick, na mimi mwenyewe nimekuwa mgonjwa kutoka 2012. Nimekuwa na blood pressure kwa sasa. Kwanza imeniletea shida sana kwa sababu ya mambo haya. So hawa watoto hawakuja holiday, walibaki mahali pale. Na siku kidogo, I think kabla wafungue, Susan aliwaita kwa ile room anakaa Kiambu. Na wakaletwa na home. Na home wakamwaletea mpaka na chakula kidogo. So wakakula hiyo chakula, ilipoisha wakarudishwa home. So wale watoto wamekuwa hawana amani, wanaogopa sana. Susan na yeye anapopata nafasi ya kuje, alipoenda pale nyumbani alipata nyumba mlango umeanguka, dirisha imefunguliwa. Alipouliza ni nani, uncle akatoka akamwambia, akamuuliza umekuja kuchukua vitu zako? Susan akamwambia hapana, nimekuja kutafuta viatu ambavyo ninaweza kutumia kwa kazi. Akamwambia hapana, ondoa hizo vitu, nataka kubomoa hii nyumba. Susan akamwambia nitaondoa, nitapeleka wapi? Akamwambia sijui mahali utapeleka, but wewe ondoa. So Susan alitoka hapo na akaenda police station. Akaripoti na akapewa UB. Na huyo kijana akaitwa na askari na akakuja na akafungiwa. Kufungiwa, walikaa chini pia wakaongea, ikasemekana apewe bond, alafu kesho aje. So the following day, that was on Friday, last Friday, Saturday tulienda pale Mutuya police station na tukaongea, na kijana akapewa warning. Akaambiwa asiwafukuze na asijaribu hata kuwaguza. Na Susan pia akaambiwa hata wewe hata ukikosewa usijibu, hata usimtukane. Lakini mkae kwa amani mpaka hii kesi iwe solved, kwa sababu kesi ya land inasolviwa kutoka kwa chief na DU. Tukakuwa referred kwa senior chief. Na tulienda hapo jana, chief akasikiza tena
na akaamua lazima hii kesi itaangaliwa. So tuko hapa na Susan tukitafuta vile hawa watoto wanaweza ishi. Ukweli ni kwamba wako na shida. Juu school fees ya Susan tumekuwa tukichanga, watu wanachanga shilingi 20, shilingi 50, wakati mwingine hata school fees inakosa kufika half. Inabidi mimi na my husband tuna chip in, kwa sababu kanisa bado ni changa. Na tunashukuru Mungu tuna mchungaji ambaye anawajali sana. Sasa wakati mwingine hata anaingia kwa mfuko wake, anawaletea, hata saa zingine ananipatia unga. Ni mama Nyambura, hawa watoto wanaweza kula hii unga wakati mwingine. Lakini mimi ningeomba hawa watoto wapate nafasi ya kupata mahali wanaweza ita home. Hiyo ploti kama serikali inaweza kubali, inaweza uza hicho kiwanja, ikawanunulia viwanja viwili tofauti. Kila huyu kijana akae kando na hawa watoto wakae kando, ili hawa watoto wapate amani. Kwa sasa wako na shida ya mahali pa kukaa, kwa sababu hata na mimi mzee wangu ameritaya, tulikuwa tunawasaidia kwa sababu alikuwa anafanya kazi. Kwa nyumba nina mama ambaye ako na kansa. Pole sana. Nina my brother-in-law ambaye ni mental sick na ako kwa hii nyumba. Niko na my grandchildren ambayo wako kwa hii nyumba na sisi hatuna kazi. So Susan inambidi ang'ang'ane aone vile watoto wao wanaishi. So mimi ningeomba watu ambayo wanasikiliza wangetoa msaada kwa ajili ya watoto hawa. Tupate kuona ya kwamba wamesimama, wana amani na hakuna mtu anawatatiza. Ukweli ni kwamba hawana anti hata mmoja ambaye amezaliwa tumbo moja na mama yake. Hawana anko, wote walikufa Mathare. Na hata shushu walikufia hapo Mathare. Na hata mama yao walikufia Mathare. Na sasa hao walibaki na huyu shushu na wanafukuzwa. So tunaomba kama wasamaria wema wanaweza jitokeza tusaidie hao watoto. Moyo wangu utakuwa na amani. Naamini hata kwamba pressure yangu itakuwa inanisumbua. Kwa sasa inanisumbua nikitafuta kufikiria watoto hawa wataishi namna gani. Asante. Na sisi kama familia ya Tuko, we are a family oriented channel. So kwanza tunakushukuru kwamba uliweza kuwachukua na umeishi na wao. Unasaidia pahali unaweza. Na kwa sababu Susan amepeana namba yake, familia kubwa ya Tuko itasimama na yeye na hii familia, and we hope for the very best wapate justice and peace of mind. And a way forward your situation ikuwe solved once and for all. Once and for all. Yes. Thank you very much. You're welcome. Susan, tukiwa kwa nyumba ulituambia utatupeleka pahali ambapo unaishi, ambapo unafukuzwa. Lakini tueleze tumepata nini? Tumekuja hapa mali tunaishi, mali tunafukuzwa, na nimepata kufuli ya geti imefungwa. Enye imefungwa si yenye niko na funguo, walibadilisha funguo kufuli. So siwezi ingia ndani. Zile vitu ambazo uliacha, una hakika kwamba utazipata vile uliviacha? Si uko sure, sababu hata the last time nilienda nilipata nyumba imefunguliwa mlango. Vitu zangu ziko ndani na kumefungwa. Sijui ndazipata aje. So as at now you cannot access your room? I cannot access. Kumefungwa. Hello? Hello. Naongea na Alex. Mimi naitwa Kingori. Na kupigia kutoka Tuko. Tuko Media Limited. Kuna story nilikuwa nafuata huko upande wa Mwihoko. Kuhusiana na ukatajo, na nikaona barua ya chief. Kuhusu wewe na msichana na watoto fulani hapo. Msichana anaitwa Susan. Sasa nikasema nikupigie ndio nijue wewe uko na yepi ya kusema. Mbona mnavurugana na wanasema barua ya chief inasema unawafukuza? Sasa si waliambiwa waende kwa hilo. Kuna story nyingine kweli? Shida iko wapi haswa? Hakuna shida yoyote, waulize. Ndio wamekwambia mimi waliambiwa ni waende kwa dio. So sina story mingi mimi kusema. Okay. Ni sawa. Uko umeishi miaka mingapi huko? Hizo story zingine sasa wache hizo, ndio ninafaa kuongea na dio. Wewe ni dio? Hapana, mimi ni mwanahabari.
Okay, sawa. Basi si ungewauliza. Sasa mimi unajua mimi kama wewe si ndio siwezi jibu zote yote. Unaona? Please niko kazi saa hii tafadhali. Okay, sawa. Ni sawa. Tuko family. That's the quagmire that Susan finds herself in together with her siblings. So from this point, where does she and her siblings go? How can we support them? We are a family. They are a family. They found themselves in that situation. What can we do for them? My name is Kingori Wangeshi. This has been my story right here on Tuko. Thank you so much for your support and for watching.